Okay. Welcome, Amy. Thank you so much. Thank you, Anna and Jamia and Catherine for asking me, and Mayim. And I will slow down and stop. Спасибо. Right? I'm gonna translate. Спасибо, Аня, Джамиля, и спасибо, Кэтрин, за то, что пригласила. Okay. Thank you. So in the morning, I start with a trail run usually. So I'm just finishing now because I had to bring my daughter to school. So when you're translating, I will do the last little minute of running to my house. Okay. Значит, по утрам она делает пробежку, и она сейчас возвращается домой. И уже потом должна дочку отвезти в школу или куда-то. Okay. Thank you. Thank you. So I'm going to start with today. Then I will go back and say what it was like, what happened, and what it is like today. So today. Okay, can I translate? Sure. Я начну с сегодняшнего дня и продолжу, что было до этого, то есть что привело ее, да, сюда. Okay. Thank you. And I woke up at 5:15. So we're here in California. I said my prayers. I do the 3rd step prayer, the 7th step prayer, and the serenity prayer. If anybody knows those, it was helpful for me in the beginning to learn some prayers. Я проснулась сегодня в 5:15 с утра. В Калифорнии у них сейчас рано, и утром я сделала молитвы 3-го, 7-го шага и о душевном покое. Те, кто новенькие, можете их использовать. Okay. Thank you. And you don't need to pray, but I learned I like to do getting on my knees because it helps me surrender. So that's how I started my day. Ну, вам не обязательно, но я начинаю молиться на коленях. Это помогает больше прийти как бы к смирению. И так я начинаю свой день. Yes. And then my husband has a garden, so I went out there and I laid down and I meditated. When I started Al-Anon, I said, I will never meditate because that's so boring and you just have to sit there. But I learned from my sponsor I did the guided ones where you listen for a while. I just start with 1 minute. And now I just can sit in silence for a few minutes and then do some exercises for my back and my core, and then I'm done. У моего мужа есть как бы сад. Я туда выхожу и ложусь и медитирую. Когда вначале я пришла в Ал-Анон, я сказала, что я никогда не буду медитировать, но потом спонсор научила меня. Сначала я делала с сопровождением медитацию, сейчас я могу уже сама несколько минут сидеть в тишине. And then usually I light a candle and I put incense and I read literature from Al-Anon. I have a rotation each day, a different book. Today I had to go take my daughter at 6:30, so I'm going to do that after this. But this is a great way to start my day. Ну, я зажигаю свечи, у меня как бы есть такой ритуал, я потом утром читаю, как сказать, молитву. Ой, я читаю вот литературу Ал-Анона, меняю книги по кругу, читаю оттуда. И потом мне дочку в 6:30 буду забирать. Сейчас я с вами. Вот так вот у меня проходит день. Yeah, so I prepare my mind and my spirit and now my body, and then I do my work. And so I'm a mom and I work and I'm a wife. And my mom also lives behind us. And she's a drinker. She's a big drinker. And you said, what about your mom? She lives behind us in our little guest house, behind our house. You mean she's current drinker? She is a drinker, yeah. I grew up with her. And, you know, in Al-Anon, they say you don't call them an alcoholic. They call themselves. But for me, I say if it walks like a duck, talks like a duck,
probably a duck. And this is how I grew up with my mom, always drinking, depressed, self-medicating, anxiety, that. Okay, let me translate that. Так, я теперь начало забыла, что она сказала. Or where was the beginning? I'm sorry. No, I forgot. That's okay. I said I prepare my mind, my spirit, Right. and now my body for the work. Yeah. Ага. Yeah. В общем, утром, да, я проснулась и подготовила свой разум, дух и тело к этому дню. И у меня есть дочь, и у меня есть мама, которая живет сзади нас, и она действующий алкоголик, но мы хотя не даем диагнозов, но я говорю, если ты идешь как утка, ну, в общем, идешь как утка и ведешь как утка, то, наверное, ты утка. Ага. So now that was my day so far. This is a day that I would have imagined when I started Al-Anon. I would think, oh, what a great day that I could have, and I love my work. I love my family. I'm married. I have 2 beautiful daughters, 15 and 18. So I'm living, they say, a life beyond your wildest dreams. It's not perfect. I have problems, but it's a great life. So that's what I share about today. And now I'll go back. Угу. Если бы в начале, когда я пришла в Ал-Анон, в общем, я увидела, я бы мечтала о таком дне, потому что вот так у меня день начался, у меня есть работа, которую я люблю, брак, семья, 2 прекрасных детей, 15 и 18 лет, и, в общем, так как бы проживает жизнь своей мечты. Yes, thank you, Jamila. Jamila, okay. Right. So, yeah, thank you. Now, I grew up in an alcoholic home. My mom raised me. My dad was Al-Anon type, wouldn't buy himself a new pair of socks, always said yes, people pleasing. And my mom kind of ran the household. She was on the couch. We were always trying to make her happy. I especially was overachieving, like get the good grades, do really well in school, get a scholarship, do well, and then mom will be happy. Going to a restaurant, no table was good. Yeah. Yeah. Okay. Would you mind to give me just some shorter sentences? It's a little. Sure. Yeah. I'm Okay. Just forgetting. В общем, я выросла в семье алкоголиков. Отец был похож больше на такого Ал-Анон типаж. Не мог себе носки купить. В общем, мама рулила. Он был... Вот она так долго говорила, я забыла уже примерно. В общем, из такой семьи он как бы угодничал. Она сама стала таким человеком, который хорошие оценки. В общем, результаты какие-то показывала. Okay. Yes, thank you for telling me. I wasn't sure how big a chunk. So this was how I grew up, always achieving, always trying perfection and achievement to make mom happy, make the family good. I felt a lot of anxiety and sadness living in that house. Mm-hmm. Вот так я росла, всегда достигая чего-то, и хотела показывать эти результаты, чтобы обрадовать маму, но у меня была такая тревога, я была грустна, как бы грусть и тревога присутствовали. Mm-hmm. So then I grew up, I went to high school, college, and always kind of in the same pattern. And then of achieving, high achieving. And then I dated a lot of alcoholics. Mm-hmm. Ну и потом я выросла, пошла, у них есть такая high school, у нас там идет одна школа, а у них делится школы для старшеклассников, потом она в колледж пошла, потом она, в общем, существовал один и тот же паттерн, то, что
постоянно пыталась достигать каких-то результатов и, в общем, начала встречаться со многими алкоголиками. То есть алкоголики попадались. Ага. Yes. So I believe now that I was doing that to heal my relationship with my mom. Мгм. И я думаю сейчас, что это я встречалась, с алкоголиками, чтобы исцелить мои отношения с мамой. And when I got to through graduate school, and then I did a job where I was touring. Now I moved out here to California, and the last boyfriend I had then was living out of his car, looking for a job, drinking every night. And I thought, what is happening? I'm such a good girl. I am always doing well in work. Why am I with this person? Я закончила, в общем, отлично, переехала в Лос-Анджелес, была в общем, работала на хорошей работе, но начала встречаться с алкоголиком, который там чуть ли не жил в машине, и употребляющий, и я задала себе вопрос, почему я вообще встречаюсь с таким мужчиной, я же хорошая девушка, успешная, почему у меня такой? Мгм. So that's when I ended up, my next relationship was with someone who was in recovery. He went to NA, Narcotics Anonymous, and I would go to meetings with him, and I loved it. Well, so you said that you was in relationship, or you broke up with him? The one that was living in his car, I broke up with him, and then the next one, we just went out, and it turned out he was in NA, and he was clean and sober for 4 years, and so I would go to the meetings with him. Она порвала с тем, который жил в своей машине алкоголиком, встретилась с другим, он оказался выздоравливающий наркоман, и который уже 4 года был трезвый, и, в общем, она пошла вместе с ним на собрание. Мгм. And when we stood in the circle at the end and we did the serenity prayer, I felt it was the most spiritual place I had ever been in my life. И когда в конце мы стояли за руки и держались за руки и молились, вот эта молитва о душевном покое, я почувствовала, что это был самый духовный опыт в моей жизни. Мгм. And so I wanted that for myself, but I knew that I was not an addict. And my friend came from New York and she visited me and she said, why don't you try Al-Anon? And I said, but I think you're supposed to be married and I don't want to just focus all the time, my whole life on them and what's wrong. And she said, no, it's the opposite. You're going to focus on yourself. М. Но так как я хотела ходить на эти группы, но я была независима, в общем, от веществ. И потом приехала подруга из Нью-Йорка и сказала, почему бы тебе не пойти в Ал-Анон? Она говорит, нет, я не жената с ним, не замужем, и я не хочу быть сфокусирована все время на другом человеке. А она ответила, нет, ты наоборот будешь фокусироваться на себе. Exactly. And so I started. Now, when I was in college, my very first professor said to me, Amy, you need to get into a 12-step program. The very first freshman seminar class I took, she said, your family stuff is coming into the work. And so I did listen, but I didn't really do it. I read some books, I went to the outside help, and then later I went to, let me stop. Окей. Короче, я, говорит, когда училась, профессор мне один сразу сказал, что тебе надо пойти на 12-шаговую программу, потому что вот это все, которое весь став, в общем, все, что в твоей семье происходило, оно выливается здесь в работу. И она послушала, она там почитала книги какие-то, но она это тогда не стала делать, не стала в Ал-Анон идти. Окей.
Yes. So I did that. And then when I was in Rhode Island, I'm from Rhode Island, smallest state, I Ага. went to ACOA, Adult Children of Alcoholics, they called it. Yeah. And it was like, it seemed to me a lot of complaining. Nobody was doing the steps or having a sponsor, so I didn't stay there. Ага. И потом, в общем, в тот момент она пошла в ВДА, взрослых дети алкоголиков, но она туда пришла и слушала, показалось, что там было очень много жалоб, и никто не делал шаги, ну, то есть просто сливы. И, ну, она не стала делать ВДА. Мгм. Okay, Amy, you can continue. Okay, thank you. So anyway, when it really took off was when I started to work with, when I went with my friend from New York, and I came to the meetings in Los Angeles. And my first meeting was all gay men. But I still, because it was the one I could find near my house, but I still felt very much a part of it. I felt very at home. Мгм. В общем, в итоге, когда вот ее подружка с Нью-Йорка приехала, они вместе пошли на первый митинг Ал-Анон, и там были только мужчины, мужчины гей, и, но она все равно почувствовала себя как дома, очень почувствовала себя, ну, как бы, все откликалось, да, сопричастной. So I got a sponsor, and she told me to buy the Al-Anon 12 Steps and 12 Traditions. And the AA, we didn't have all that much Al-Anon literature then. And then I also got the Courage to Change. And my Courage to Change, it says 8898. That's when I started. I wrote it. Yeah. Мгм. И когда я нашла спонсора, мне спонсор сказал, тебе надо взять литературу. И, в общем, она тогда взяла 12 шагов, 12 традиций анонимных алкоголиков книгу и «Мужество меняться» 98-го года, по-моему, тоже анонимных алкоголиков. Потому что тогда литературы было еще мало Ал-Анона. Yes. So then the first thing was I started to write. I read the step and I wrote, and then I would read it to her, starting with step 1, whatever came up. And then with 4th step, I wrote my life story. Can you repeat, please? First step, you did what? I read the 2 books, AA, 12 Steps, 12 Traditions, and Al-Anon, 12 Steps, 12 Traditions. And then I wrote, free write, whatever came up. What am I powerless over? Yeah, free write. Я прочитала, в общем, 12 шагов, 12 традиций АА и Ал-Анон, и просто писала, ну, как бы, в свободном писании, просто писала, перед чем я бессильна, первый шаг. Mm-hmm. And then when it came to step 2, I asked God to restore me to sanity, because I could tell my boyfriend would say, you're running around doing all these crazy things. You're 10 o'clock at night, you're still driving places and doing. And I said, well, it was crazy that you put drugs in your body. But I started to see my own insanity. Mm-hmm. Потом был второй шаг, я попросила Бога вернуть мне здравомыслие, потому что я тогда была нездорова, и мой парень бывший говорил мне, ты ну, как бы, ты ведешь себя странно, там в 10 часов ты куда-то ездишь. Она говорит, я хотела сказать ему, что это ты, тот человек, который ведет себя странно, потому что ты наркотики в себя, ну, как бы пихаешь. Но я поняла, что я сама нахожусь не в здравом уме. Mm-hmm. And then 2 things happened. 1, I started to make friends with women in the program. Потом 2 вещи случились. Первое, я начала иметь дружбу с женщинами в Ал-Аноне. Mm-hmm. And 2, I decided to
have 90 days of no contact with that boyfriend. So for 90 days, we did not pick up the phone because it was back and forth, on and off, very obsessive. Мгм. И вторая вещь, я решила сделать 90 дней без контакта с употребляющим тем наркоманом, потому что у нас были непонятные отношения. В общем, на 90 дней мы перестали общаться. Мгм. And so in the 90 days, we had cell phones were new. So I would go to the meeting and just sort of sit on my hands. And my sponsor would say, he'll probably be okay if you don't answer the phone for an hour and a half. You mean that cell phones, you didn't have cell phones before? We did right then, but it was new. So in other words, it was a new idea. So I thought, well, I could call him, like this was before the 90 days. That's how much I was. I was Obsession. even in the meeting. Yeah. Мгм. Да, тогда телефоны как бы начали только вот эти вот телефоны, мобильные телефоны только начали как бы популярность появились, в общем, и я, говорит, даже на митинге сидела с этим телефоном в руках, а мне спонсор говорит, оставь этот телефон, ты можешь прожить как бы одно собрание без звонков. Это было еще до того, как она перестала на 90 дней с ним общаться. So that began my journey of recovery. I did not call. He did not call. And now, even to this day, 25 years later, I have never run into him, ever. Вау. И так началось мое выздоровление. Спустя 90 дней, то есть спустя 25 лет, я до сих пор никогда не сталкивалась больше с этим человеком. So then my women friends, we would have comfort clubs. Friday night, get together, light a candle, read the literature, share, make dinner. And I had women friends, but always I was the caretaker, listening. This time I really I wanted to be their friend, and it was equal. Мгм. У меня появились друзья, мы, женщины в Ал-Аноне, каждую пятницу мы встречались, у нас были такие встречи со свечами, мы поддерживали друг друга, читали литературу, и я первый раз чувствовала, что, как мы были все равны. Мгм. And it's a spiritual program. So I wanted, what about my job? What about my career? What about I want to get married. I want to have children. And my sponsor said, we're going to start with step 1 and step 11. So step 1, you're powerless over alcohol. Your life is unmanageable, clearly. And then 11, prayer and meditation. Мгм. And I did that. And I wrote on the steps and I just kept going. Я хотела, в общем, я переживала за то, что я хочу, как же я хочу брак, я хочу детей. И спонсор сказала, мы с тобой начнем с шага номер 1 и 11. 1 — это то, что я бессильна перед алкоголем, и моя жизнь стала неуправляема. И 11 — это медитации и молитв. So I surrendered my ideas and I started to do service. And after 30 days, my sponsor said, go hug a newcomer. And I said, but I'm new. And she said, no, but now you have 30 days. So right away I started, and then I'm setting up chairs and I'm doing literature. And I just felt like they talk about the fellowship, and that was I felt a part of it. Мгм. Так, уже, в общем,
О, Господи. Ну, в общем, после 30 дней мне уже спонсор говорит, ну, иди теперь обнимай новичков, которые пришли. Она говорит, нет, я же сама новичок. Она говорит, нет, у тебя уже 30 дней есть выздоровление. Она начала так потихоньку служить на группах, литературой занималась, этими стулья. И, в общем, потихоньку она начала себя чувствовать частью вот этого братства. Exactly. And my sponsor said, if you're meant to be together with the ex-boyfriend, nothing will keep you apart. And if you're meant to be apart, nothing will bring you together. And that was true. Моя спонсор сказала мне, если вам суждено быть вместе, то ничего вас не разлучит. И если вам не суждено быть вместе, то так и будет. And so all these years later, I still do the program because I give back. Step 12. So step 4, I wrote my life and we burned it. And I felt so free. It was a new life. It was a new life. И спустя все эти годы я до сих пор в Ал-Аноне, потому что я делаю 12-й шаг, я отдаю то, что я получила, и когда мы сделали 4-й шаг, мы сожгли все, что я написала, и я почувствовала себя свободной. Yes, and Jamila, tell me how we're doing, if it's too much or too short. Are we good? No, this is perfect. Okay, and I'll stop at like 9:15 my time or so. Oh, wait. Yeah? I'll wait for 5 minutes. My timer. Okay. Yeah, I think it's been about 25 minutes. Аня, сколько еще? 30. Да, она правильно говорит, 30 минут еще. Okay. Yeah, you're right. Yeah? Okay. So then I met my husband. I was making coffee and doing service, and he was taking over the coffee commitment. And we just connected, and he said, I just knew. We felt a connection, but I wasn't going to try to pursue anyone. I just said, no, I'm going to work on myself. И, в общем, я подошла сделать себе кофе, и мой муж, я встретила своего мужа. Он стоял, он как бы отвечал за кофе там, и он сказал, я сразу поняла, что, в общем, что ты та самая. И она говорит, а я такая, нет, я хочу на себе сфокусироваться сейчас, как бы, да. So I did it differently. They said, if you want your life to get different, do everything differently. So I waited for him to call me, and slowly one date, one wait a week, and we got to know each other as friends. И в этот раз я все делала по-другому. Говорят, если ты хочешь, чтобы у тебя случилось что-то по-другому, то ты должен сделать другие действия. И в этот раз я дождалась его звонка, я не торопилась по одному свиданию в неделю, там, мы очень как бы узнавали друг друга медленно, и сначала мы стали просто друзьями. And then I kept working the steps, going to meetings, and I've done the steps a few times. We have the AA that I told you, the Al-Anon, 12 and 12. Blueprint, there's Blueprint for Progress. There's Paths to Recovery. And then there's, I just got Reaching for Personal Freedom. Ну, я уже на тот момент сделала несколько кругов шагов. И она перечисляет там разную литературу Ал-Анона, по которой она проходила.
Ой, сейчас это все переводить. На русском есть это, Аня? Эти книги, да? Я в поиске... В общем, на русском эта литература же есть? Да, есть «Пути к выздоровлению», она сказала. Я просто не запомнила все названия. Reaching for Personal Freedom, я не знаю, как на русском эта книга. Ну да. Да. В общем, вот эти все книги Ал-Анон, она несколько прошла кругов по шагам. Ага. Достигая Yeah. личности. So I continue to do those things and my life gets better and better. Another thing was a big issue is my career. And I worked with my sponsor to get outside help. And I now have a business that I love. And it's work that I've done since I was 17, but I am very successful and I love it. And in the beginning, what did you say? I worked with my sponsor on my career. So there were two major areas, my relationship and my career. And we started to work on that. And I got outside help. And now I love my work. I feel like this is what I would do for just fun. What work is it? Is that okay to say? I can say that? Okay, I don't know. But I can talk about it later or now. I don't care. Whatever you. Okay. But I can tell you if you want. I didn't know. Короче, мы работали по двум направлениям. В основном это была моя личная жизнь и моя карьера. И я добилась очень хороших результатов в своей карьере. Я сейчас очень успешная. Я бы делала это даже просто ради удовольствия, эту работу. Да. И в браке она тоже счастлива. So in the question and answer, I can talk more if you want. I don't know. Some meetings you're not supposed to say, but maybe it's okay. I don't know. Okay. You see? Maybe that's just in the United States. Maybe, I don't know. In AA, they do. Anyway, I'm a music teacher. I'm an arts educator. So I love it. It's so much fun when we can talk later. But okay. So then I worked out, we got married, you know, we dated, we were friends, we got to know each other. And 1 year we got engaged and another year we got married. And all program people at our wedding. Now we have two beautiful girls, 15 and 18. Ну и вот так мы с ним потихоньку поженились, но это все было как бы не торопясь. Он в программе, и она в программе. Мы сначала стали друзьями хорошими, потом через год только он сделал предложение, через 2 они поженились, много программных людей пришло на свадьбу. Сейчас у нас 2 прекрасные дочки, 15 и 18 лет. And then my mom moved in. When I had my oldest daughter, she moved into the back. We got this house, and she moved into this little guest house way there and back. And then we have this garden. And Who, your mom? Yeah. So my mom lives there in the little house. Мама там живет. Вот этот маленький домик. А это ее дом. И маленький огородик. And so she still drinks, but we are so close. We are so close because of Al-Anon. Ее мама все равно до сих пор пьет, но мы очень близки, очень. И это все благодаря Ал-Анону. Yeah. And so today my girls are doing well. My husband, we have such a good marriage. He said today, I love you. And he said to his other friend, oh, Amy's great. She's my best friend. И, в общем, мы счастливы сегодня, и мне муж утром сказал, что я тебя люблю, и сказал другу недавно, что, ой, Эми, она мой лучший друг. So then my daughter, she's 18, and through these last years, since she was 11, sometimes we had a little trouble
getting her to school, and I could see this dark energy in her. Sometimes I didn't know what to say. It was like I couldn't reach her. And even when she was little, when she was 4, this darkness, and that is the ism. I believe the ism of the disease of alcoholism. Моей дочке 18, в 11 лет у нас были немножко проблемы, когда со школой у нее, и я тогда уже увидела какую-то вот эту темную сторону, и это я еще видела, когда ей было уже 4 года тоже, то есть вот эти отголоски болезней, изм, она говорит, ну, то, что вот алкоголизм, какая другая, ну, в общем, отголоски вот этой болезни. Yes. So I started to go to the parent meetings because I found myself, again, I'm hovering over her, and then COVID, she's online, she's not doing it. I'm looking at the computer, and I just like, my child, I can't help her. She wouldn't go to school later. She would stop, and the anxiety getting to the door of school, she just didn't want to go in. So many days. So struggle. Я начала ходить, ну и тогда я начала ходить на собрания родителей, потому что не знала, как себя вести, что это с ней происходило. У нее начиналась тревога, вот это, ну как бы панические атаки, типа такого, когда они шли в школу, то есть было сложно ей ходить в школу, она не хотела этого делать в 11 лет. So I started to go to the parent meetings, and I have gotten so much recovery in Al-Anon from that because I've learned to step back and let her figure it out. And today she is in college. She has 2 jobs. She's going to study in Italy in January, and she's doing great. Okay. Yeah. Wait, so that's parents meeting Al-Anon? Yeah. Al-Anon I didn't know parent. about that. Okay. Yeah. И она начала ходить на собрания родителей Ал-Анон. И она там многому научилась, отошла назад, как бы дала дочери, ну, да, пространство. И, в общем, сейчас у нее все прекрасно, она учится в колледже, по-моему, я так поняла, и у нее 2 работы, и она собирается ехать в Италию. И все хорошо сейчас с дочкой. And my younger one is more of very good rule follower, always does what she's told. And recently, and she's a runner. And recently, this last 2 weeks, she spoke up to my husband, who she loves, worships. And she said, my heart says I want to go to this other school with the coach that I know, that I love since 7th grade. Was the coach? Yes. Runner coach? Yes. Okay, got it. Yeah. В общем, сестренка, я говорю, младшая дочка, она такая, она следует правилам, она послушная, она выполняет всегда все свои, что говорит, следует своему слову. Она бегает, ну, то есть спортом занимается, бегом, и недавно она подошла к мужу и, ну, как бы сказала ему, что мне нужно будет поехать, я хочу перейти в другую школу, потому что, ну, коуч, тренер по бегу переходит в ту школу, она хочет тоже туда. Ну, то есть сказала о своем желании. And so today she's going to start a new school and Wednesday. But I know for me, it's hard to disappoint. Still, I have such a deep Al-Anon of I rather please the other people than do what is right for our family. But what is right for her is to change to this school with the coach that she loves. So that's what I'm trying to support her. And that's also my Al-Anon program, is not to just people please other people because I don't want to disappoint them. Ну, как бы сказать, сегодня у меня получается поддержать дочь, а не идти на поводу общественного мнения и как бы ублажать мнение других людей тем, что, ну, как бы вести себя правильно. Я понимаю, что дочь хочет перейти в другую школу, и я ей
я ее поддерживаю, и это тоже заслуга Ал-Анон, что я не иду на поводу как бы у общественного мнения. Мгм. And so that brings us up to today where, I'm running a company. I have people that I manage. I have bosses. I have clients. I have children. I have my mom, my husband, my work, and my program and my sponsees. I do 5. Oh, let me stop. Окей. Yeah. И это вот нас приводит к сегодняшнему дню. У меня сегодня есть, о господи, я перечислила, работа, дети, программа Ал-Анон, у меня есть спонсируемые, у меня есть там боссы, в общем, успешная работа и все остальное. Мгм. So I don't know what I would do without Al-Anon. I love it. I have 5 things I do: meetings, sponsor, steps, service, and sponsees. And Мгм. these 5 things is good. Mhm. Okay, I think you would need to repeat that. Sorry. Okay. 5 things. I can put it in the chat too. So meetings, sponsor, Сегодня я сделаю вот эти самые главные 5 вещей. Собрание, спонсор, ага, steps, шаги, sponsees, спонсируемые mhm, and service. и служение. Mhm. And that's how my life stays really good. And here I am Итак, in my office. This is my piano over Ага. there. Она Yeah. музыкант по профессии, учитель музыки. И так моя жизнь работает. В жизни все у меня работает. Это мой офис. Пианино показала. Она музыкант. Mhm. So I think, with my mom, we are just so close, like the Emery board. I think of the Emery board. What is that? Where Emery board, I'm going to look and see if I have one here to show you. When you rub your nails, when you file your nails, I Yeah. have one. Yeah. And then it doesn't always look good and it doesn't always feel good. But in the end, the nails are beautiful. Here, this. Как что-то типа как пилочки. И она говорит, наши отношения с мамой. And you rub the nail. Как эта пилочка, как бы она иногда неприятна, но это не всегда приятно, но после этого как бы Yeah. выглядит все хорошо, ногти красивые. Yeah. And so it's the same. I'm from Rhode Island. We have the ocean. So it's the same, the sea glass and the ocean waves. I go every Sunday. My mom and I go to the beach. We leave early and we drive and we run and we swim. And the stones and the glass are so soft and beautiful because of the waves. And with my mom, it's the same. I rather have that we rub, but we're close than that we don't have it. Okay, I got it now. Yeah. Ой, так, она привела метафору о том, что вот в океане вот такие красивые камни становятся благодаря тому, что как бы вода вытачивает их и делает их красивыми потом. То есть и отношения с мамой также, то, что идет притирка, но в итоге потом получается что-то очень красивое. То есть она говорит, я лучше буду эту притирку иметь, но зато наши отношения, они очень близки. То есть, или также пилочка, которая полирует вот ноготь, что это не всегда приятно, но в итоге это красиво, гладко. Okay. I like Yes. that. Yeah. And my sponsor gave me that. And the other thing that she gives me is the positive, thinking positively. I started to think today, like, oh no, she might not be able to run in the competitions. And now how do we go back to the other school? And
And I thought, no, it's going to be okay. She has 2 legs. We are healthy. Gratitude. Окей. И мой спонсор меня всегда переводит мое внимание на позитив, и она говорит то, что у меня там начинаются вот негативные мышления, что я сейчас, как у меня дочка будет там бежать, что-то связано с бегом, в общем, начала туда уходить, и спонсор сказала, нет, смотри позитивные стороны, и, в общем, она увидела, что да, говорит, благодарность, и я же, говорит, главное, что мы здоровы, вот у нее есть 2 ноги. Катя, можешь, пожалуйста, перевести на 5 секунд, мне надо отлучиться? Да, хорошо. I will translate for a while. Jamie is away. So is that my time? Yeah, you keep going. Keep going 5 minutes or? Mhm. Okay. So even though I pray that my mom may one day get sober, what is great is we talk about it, and I'll say to her, you drop it, and then I always pick it up. But now we're working on that. I don't always pick it up. Let her do what she can do. Я, конечно, хотела бы, чтобы мама выздоровела от алкоголизма, и молюсь об этом, и мы с ней разговариваем об этом. И обычно бывает так, что она что-то роняет, я поднимаю. Но если что-то, что она может сама поднять, то лучше я буду позволять ей сделать это самой. Ага. And especially as she gets older, she's 80, almost 80. And so she had open heart surgery last year, and I helped her, and I set up a schedule, not for her, but for me, so other people could come and visit and reach her high things and plants, water the plants, and so that I could also do my work and have my life. Ага. И особенно ей уже почти 80, и она на прошлой неделе имела операцию на сердце. И я так устроила, что люди могут приходить, навещать ее. Я так устроила расписание, чтобы мне было удобно, чтобы я могла продолжать работать. Они могут приходить, там, поливать растения, следить за этим, ухаживать. Yeah. And the people that came to visit were from our spiritual community, our Al-Anon friends. And these are people that they show up. They took me, I had to go to the hospital or my mom, or when we had our wedding. Always Al-Anon people have helped us, and we help them. Это люди, друзья и из Ал-Анона, и они могут приходить ухаживать и там везти в госпиталь, если нужно. И они на свадьбе помогали, и всегда они помогают нам, а мы помогаем им. And also with I had a brain seizure in February, and my daughter she got her license. She didn't have her driver's license, but then she got it. And then 1 week later, I had the brain seizure. I'm fine. I'm totally fine. But I couldn't drive for 3 months. But 1 week after, she just got her license. And so she drove me for 3 months, and so did my mom. And I got so close to them. It was a silver lining in the cloud that I got all that extra time with my daughter and with my mom. А моя дочка только получила лайсенс водить машину. Как у меня случился какой-то припадок с мозгами, и я не могла 3 месяца водить машину. И так получилось, что дочка меня возила, и мою маму, и таким образом вот эта поговорка, что есть другая сторона, как бы серебряная сторона молнии, то есть в этом случае с одной стороны случилась болезнь, с другой стороны мы стали ближе вот в течение того времени. Спасибо, Катя. Эмилия, continues.
Mhm. So I can see now how the hand of my higher power has helped all through my life with my Yeah. childhood, my ex-boyfriend, my husband, my mom. I have a brother. We have very close. Yeah. Я сейчас вижу, как рука Божья вела меня по всей моей жизни, с моего детства, с моей мамой, с моим бойфрендом, с моим мужем, с моей, ну, вот, да, Yeah. во всем вижу And Бога. if you're new, and you don't, the idea of higher power or God, spiritual, if you don't like that, for me, what helped me was two things. One, the group. My sponsor said, "Are you the highest power in the universe?" And I said, "No." So the power of this group. Ага. И если вы новенький, у вас нету еще такого, ну, как сказать, понятия высшей силы или Бога, то в моем случае мне помогли две вещи. Первое — это группа. И мне спонсор говорил: ты что, высшая сила? Ну, то есть ты не Бог, да? И вот она, первая — это группа, что помогло. Okay, and then second? Джамиля, скажи 5 минут. 5 minutes? 5 minutes. Okay, thank you. Second thing is the ocean, because I grew up in Rhode Island and I always felt the waves, the power, and that I knew was a power greater than me. And also the power that pushes up the plants, nature. And so for me, it connected to that. Второе, что мне помогло, это океан. Она из Род-Айленд, это другой штат. Или другой. Is it different state or city? Yeah, state. So State, California is here and Rhode Island here. Ага, это рядом с Калифорнией, это другой. И, в общем, она выросла рядом с океаном. И что ей помогло, это вот океан, природа и, в общем, слияние с природой. So whatever it is for you, you can be your own higher power. Anything bigger than you, anything greater, the power that you can, for me, to step 3, I made a decision to turn my will and my life over to the care of this greater power that I know has wisdom. Если вы новенькие, можете выбрать для себя, то есть что-то, да, как концепция высшей силы, это что-то, что больше вас. И в 3-м шаге я придала вот воле вот этой силе, которая выше меня, сильнее меня и мудрее меня, я отдала это все ей. And so I'll close with this reminder that we all come here with so much pain and always affected by this disease of alcoholism. But we come together, and through these miracles of this program, we see our lives get better and better and more peaceful, which is what I always wanted, just peace. И вот такое напоминание, я закрою напоминанием о том, что мы все пришли сюда с огромной болью от проблемы алкоголизма. И программа... Ой, я забыла. And then you said, we find here peace in the program. И мы находим вот этот душевный покой. Это то, что я всегда искала. Well, the inner peace that I always wanted since I was a kid. And they say, like, the priceless gift of serenity. No amount of money, nothing can pay that. It's priceless. Это без... как бы это нельзя купить вот это душевное спокойствие. Это то, что я всегда искала. И это подарок программы, в общем, вот это душевное спокойствие, которое нельзя купить ни за какие деньги. Yeah. So I think, just encourage you to try different meetings. They say try 6 meetings, see what you like. Start small, one thing,
maybe to call someone. There's a phone list. And I also know that I live today in step 12. I carry the message. I've learned more from step 12 than from all the other steps. Окей. Я советую новичкам пройти, говорится, что нужно пройти сходить на 6 собраний, начать с самого простого, позвонить кому-то из групп людям. И я, говорит, сейчас живу уже 12-м шагом, я несу сообщение о выздоровлении, и вообще в 12-м шаге я поняла больше, чем за все 11 шагов предыдущих. То есть 12-й шаг, он настолько важный. So the only thing I didn't say was that step 6, the character defects, the people pleasing, seeking male approval, overdoing, these things, they just don't bring me the pain anymore, because underneath that is an asset. I'm so achieving. I work on myself. Nice. Excellence. Okay. So they're underneath these is that good. Yeah. Я не сказала еще про 6-й шаг, это вот дефекты характера, которые были дефектами, да, но я нашла в них ресурс, это вот угождать людям, в общем, все вот эти дефекты, они потом перевернулись и стали моим ресурсом, потому что благодаря этому я достигаю много чего в жизни. И, в общем, это все она увидела в этом, то есть программа подарила вот видеть ресурс в своих дефектах характера. And then also step 8 and 9. So and 10. I've cleaned out. So with my brother, I just saw him. I am generous and I'm on time and I give to him. And so that's part of my living amends. So and because I've done step 10 and I clean it out, I'm free to be present in my life. И Does вот that make sense? 8, 9, 10 шаги, I got it. Я как бы со своим братом, у меня тоже хорошие отношения. И, в общем, я сделала 9 там брату, и 10-й шаг у меня теперь постоянный, то есть сразу почистить то, что что всплывает, и благодаря этому я могу быть в настоящем моменте свободной. Yes. So thank you so much for having me, and welcome if you're new. And thank you for listening. And I hope I said something that helps. And if not, then try some other meetings. And now we do question and answer. Thank you. Thank you so much, Эйми. Спасибо, что послушали. Если вы новенькие, надеюсь, вам было полезно. Если нет, то сходите еще на другие собрания. И мы переходим к вопросам-ответам. Спасибо, Эми, спасибо, Джамиля. Разрешите мне напомнить про 7-ю традицию. У нас нет ни вступительных, ни членских взносов, но мы собираем средства на покрытие расходов группы. Деньги идут на оплату кабинета в Zoom, а остальные средства мы перечисляем в РСО. Я сейчас выставлю реквизиты в чате. Теперь мы можем задавать вопросы. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста, поставьте 3 единички в чате или ладошку, либо напишите свой вопрос. Пожалуйста. Кстати, Эми поставила в чате свой номер телефона, если кто-то хочет его. Катя, а возможно, ты сможешь продолжить вопрос-ответ? Да? Спасибо большое. Переводить, да? Да. Извиняюсь, у меня тут такое чуть немножко этот. Amy, thank you so much. Catherine will continue with translation. Sounds good. Thank you, Jamila. Джамиль, спасибо большое тебе. Всего доброго. Можно задам вопрос тогда, пока нету? Да, конечно. Эми, I have a first question. Can you tell more profound about how the
defects of character turn to assets. Я спрашиваю, Sure. прошу более глубоко осветить вопрос, как дефекты характера превращаются в достижения. Sure. I found that through step 2 and 3. So I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. And then 3, made a decision to turn my will and my life over to this power, that I was able to face the things that were inside of me. That I'm sorry, stopped me. you were able to what to do? To face? Because of steps 2 and 3. Yes, then that's I could. The last sentence. I was able to I could face the face. problems inside of me. I could look at them. Face. Okay. Face. Yeah. I hear face. Like TV. Yeah, face. Yeah. Okay. Сначала я изучала второй, третий шаги. Второй шаг, который говорит о том, что есть сила больше, чем я сама. И в третьем шаге мы обращаемся. Я обращаюсь к этой силе. И я могу таким образом увидеть, что во мне есть. Посмотреть, что там внутри меня есть. Окей? So those, so I think that by changing my behavior, like people pleasing, I always wanted to do what they want me to do. And one of the things, for example, I got a job and I said, I can start in 2 weeks because I was going to see my family. My sponsor said, tell them you can start in 2 weeks. But I said, I can't say that. I have to start now. Mhm. But I didn't. And I waited and I sat on my hands like this. And they said, okay. And so I did it differently. Okay. I'm sorry, what does it mean you stand on your hand? I sat. So I didn't, I went like this on my hands like this. So I didn't call and say, it's okay, I can come tomorrow. I just said, I can start in 2 weeks. Вот, например, вот такая черта, как человекоугодничество. Вот мне нужно было начинать новую работу, но я могла бы позвонить и сказать, да, я начинаю, но мне нужно было начать через 2 недели. 2 недели позже, потому что я хотела поехать повидаться со своей семьей. И спонсор мне сказала, скажи им, что ты начнешь не завтра, а вот через 2 недели. И первое, что приходит, это такое обычное стереотипное мышление. Это как это я им скажу, и что будет? Она говорит, нет, вот так скажи. И я остаюсь на своих руках, то есть я не хватаюсь за телефон и не говорю, что да, я завтра приду. Я как бы остаюсь, опираюсь на свои руки, сижу и принимаю решение, что я им скажу, что я выйду на работу только через 2 недели. Так и сделала. Окей. So I think by doing it differently, like with my brother, I used to be late, or he would always take me for dinner. Now I give to him, I treat him, his children, I am on time. So I change and I ask my higher power to help me change. Ага. И вот это вот поступать по-другому, чем обычно. Например, я всегда опаздывала на обед, и мой брат как бы ухаживал за мной. И теперь я делаю по-другому. Я прихожу раньше, и я ухаживаю за ним, за его детьми. Угу. Okay. And I accept myself. So I love myself. So maybe I have anxiety, but that's energy. Maybe I am perfectionist, but I am excellent. Угу. И я люблю себя и принимаю себя. Может быть, у меня есть какое-то волнение, но это просто такая энергия. I'm sorry, what about perfectionism and being excellent? I didn't understand. So if I try so hard to do every detail perfectly, the good side of that is that I have excellence in my work. I can notice little details.
Ага. И если вот как недостаток, да, такой перфекционизм, стараться все сделать правильно, хорошо. Но хорошая сторона в этом то, что я знаю детали, и я действительно стараюсь делать хорошо и хорошо делаю мою работу. Мгм. So there's something good in that. That's what I mean about the assets, Так not что, the character defects. так что всегда во всем есть что-то хорошее. Вот это я имею в виду под такими достижениями. Thank you very much. We have other questions. Спасибо, Эми. Следующий вопрос от Софьи. Эми, скажи, пожалуйста, что для тебя сейчас любовь? The question from Sophie. Dear Amy, tell please what is love for you now? Oh, that's good. There's a love, let others voluntarily evolve. Мгм. Это Yeah. хороший вопрос. По-английски вот эти буквы love, L-O-V-E, оно может расшифровываться как позволяет, let others, позволяет другим, voluntary evolve, то есть свободно, как по-волонтерски, свободно развиваться. Мгм. Mhm. And also just really supporting them and always encouraging and letting them be. А, Поддерживать их. I'm sorry, can you repeat, please? Yes. No, supporting, encouraging, Ага. and letting them be themselves. Ага. Поддерживать их, supporting, да, опять забыла. Encouraging. Да, Yeah. да, поддерживая и как бы вдохновляя их и позволяя им просто быть такими, какие они есть. Thank you. Yeah. Спасибо, Эми. Еще следующий вопрос от Рена. Рена. Это как раз был мой вопрос. Да, там про... Эми, большое спасибо. Приведи, пожалуйста, примеры, как дефекты стали ресурсом, например, угождение другим людям. Ну, про это можно спросить, она не говорила про угождение, да? Или говорила? Разговаривала, но я стану спрашивать. This here, Rena is kind of repeats my question. Amy, thank you very much. Please bring the examples how the defects became the resources and, for example, pleasing other people. But I think you already responded to me. But if something else, maybe. Yeah. I mean, even today with my daughter's school, I want to please the other school, and I want to call the coach and say, it's okay. We'll just do it. We'll make it work. We'll do what's right for you. But instead, I'm not. I'm just, they are going to have their feelings, and I have to walk through, and it's just going to be time because I know what is right. Да, ну, например, вот когда моей дочке там надо переходить в другую школу, а из прошлой школы как бы они уговаривают, видимо, остаться, и она могла бы сказать, что да, мы подладимся, мы сделаем все, чтобы... Ну и вместо этого она как бы слушает, что на самом деле нужно делать, и не спешит угождать тем людям, но делает то, что она считает нужным. Я правильно поняла, Анют? Не знаю, я как-то... Да. Я просто не поняла, почему надо переходить в другую школу. I'm sorry, I just missed this point. Why you had to transfer your daughter to another school? Choosing to do that because it's a long story, but she had a coach. It's for her running, and it's in her heart, it's better school for her. The other school, they were having her run 3,200, 1,600, and the coach didn't really know her or care about her body. So, yeah. В общем, это, да, извините, это просто что-то про спорт, и там в прошлой школе, видимо, ее слишком сильно напрягали, как бы не зная ее сил и возможностей вот из-за этого. Окей, thank you very much. Спасибо. Следующие 3 единички. Мария, пожалуйста.
Hello, everyone. Hello, Amy. I'm so glad to hear you. Thank you. I'm Maria. I'm a lucky wife of an alcoholic from Moscow. You know, I hear one really important thing to me. You said that you are a music teacher. And the point was when I understood that I'm really dying, when I found myself in a place where I don't want to sing, I don't want to play, play piano, play saxophone, because for me, music is just like speaking with God. It's a huge resource for me. Yeah, it's like a kind energy that I can give to everyone. And when I got that, I don't know how to say, it's this ocean, ocean of energy, of music energy stopped in me. I understood that I'm not as well as I thought at that moment. And I wanted to ask you about the music, because I hear that we have the common experience with this. Right now, I'm in a fourth level. I'm in fourth step. I'm only 9 months in Al-Anon, and I still can't sing. I still can't. I can listen to music, of course. I listen a lot of jazz music, but I can't involve myself into music. What was your experience when you've been in a relationship with your addictive person? Мария, могли бы по-русски тоже сказать ваш вопрос? Да, конечно, извините, я заговариваюсь. Я спрашивала Эйми о том, что просто Эйми сказала, что она учитель музыки, и когда я пришла в Ал-Анон, когда я поняла, что я не могу петь. Для меня музыка всегда была огромным ресурсом, и для меня это был способ такой общения с Богом, способ выражать вот эту светлую энергию в отношении других людей. И я поняла, что все очень плохо, когда я поняла, что я не могу петь. Ну, я не сказала это Эйми, но у меня это было вот 2 раза, когда умерла моя мама, когда мне было 17, да, и вот когда я поняла, что все, я умираю вот во всех смыслах. И я спрашиваю у Эйми, я сказала, что я сейчас нахожусь в 4-м шаге, я 9 месяцев в программе, я очень медленно иду по шагам, и я все еще не могу нормально вернуться в музыку, и вот когда у нее это произошло, да, когда она вернулась вот в свой ресурс, потому что мне удалось увидеть человека, у которого ресурс такой же, как и у меня, да, и для меня это большое счастье, я так взволнована, радостно, вот. Yeah, thank you, Amy. Yeah, you can. Thank you. Yes. 2 things. One, I did find that my soul was dying and I wasn't as productive in my own creativity. And in here they say we have do's and don'ts. Do, play, find recreation and hobbies. Do you have that? Yeah. I'm sorry, can you repeat the first sentence? You were okay with what? With the dying? With the dying? The D-Y-E? dying soul. My soul was dying. It was going down. Yeah. Downing. Was downing. Down. The soul, the heart, the creative spirit. So the disease is body, mind, spirit, right? So my spirit, all my music, when I was with my addict person, was getting very small. В общем, понятно. Когда я была с человеком зависимым, то мой дух как бы угасал. Вот эти мои такие креативные способности, они все шло вниз. Но в программе говорится, там есть список, список do and don'ts, то есть что делай и что не делай. И, кстати, вот действительно тут вот прощай, будь смиренным, принимай легко, напряжение опасно. И дальше вот следующий идет как раз играй, находи recreation, находи как бы развлечение такое вот и хобби. Так что вот в программе это как совет такой дается, как рекомендация такая, вернее. Эйми.
Yes, I heard everything. I'm giving my mom a hug. She's going to the doctor. Yeah, I started to do more music, and that was so healing. That is my higher power through the Ага. program. Yeah. Стала больше заниматься Bye. музыкой. Стала больше Okay. заниматься музыкой. В этом было исцеление. Это словно моя высшая сила в программе. And all those things that make my heart sing, going to the beach, hiking, being with my family, laughing, singing. And that is all opened up for me. What open up? All the creative. So music, singing, things that I love. Все вещи, которые я люблю, и музыка, и пение, и идти на улице и проводить время с семьей, это все мне служит для меня вот как бы на пользу и помогает мне возвращаться к творчеству. Ага. Мария. Amy, thank you so much. I'm really glad that I hear a person like you who inspires by music too for the whole of his life. And if you don't mind, I will write you via WhatsApp. And thank you for your experience. Really, thank you. I send you all my love. Thank you. Thank you, Maria. Is that still you? Yeah. Yeah, your English is perfect. I'm so impressed with everybody on this group. Wow. 2 languages. I will sing French. Привет. Oh, and French. With my students, I have a lot of Russian students. We say Привет. Спасибо, Мария, за вопрос. Катя, ты хочешь перевести, да, что он сказал? Она сказала, что у нее много русских студентов, и они вот так вот поют «Привет». Да. Следующий вопрос от Нины. Эми, скажите, пожалуйста, что помогает не возгордиться, поймать звездную болезнь? Ведь у вас уже хороший период выздоровления. Dear Amy, the question from Nina. Amy, tell please, what helps you not to get proud, to get the illness like stars illness, because you have already the good period of healing, recovery. Thank you. I think it is that life keeps happening. So with my daughters, my work, my husband, my mom, she's always having, she's almost 80, so she has care. We have kittens that we need to get adopted. Life keeps going. And so I use the program now to face each thing and also to give back, because so much was given to me. They say a hand reaches forward and I reach a hand back. Ага. Но жизнь продолжается, и у меня есть дочери, муж, всегда что-то, работа, мама старенькая. И все, что я встречаю, мне во всем нужна помощь программы. А также я делаю 12-й шаг, потому что мне очень многое было дано, и я это возвращаю. Как у нас говорится, там, тебе была протянута рука, а ты протяни руку. Okay, thank you. Спасибо за вопрос, Нина. Следующий вопрос от Ариэл. Спасибо, Эми. Я хотела спросить, как ты нашла работу, которую любишь, и как это было до выздоровления? Ага. Ariel is asking you, thank you, Amy. I wanted to ask, how did you find a job that you love and how it was before the recovery? Oh, thank you. Since I was 17, people always ask me in my little town, oh, you do the drama. Can you do the class with the kids? And I always did it. But also moving to Los Angeles, performing, it's kind of a challenging
life. So I started to really work on what is it that I'm good at, my gifts from God, a higher power. And I started to really get a lot of clarity and get outside help. And I'm pretty much doing what I always did, but I've found a way to do it as a living, so having a job in the school and then teaching piano lessons. And so I think that the higher power has guided me, but also working hard. Mm-hmm. I'll try to translate, but just one thing I missed is you moved to Los Angeles performing, and life was challenging, and you got gifts from God, and how you got the clarity? Mostly outside help. Like there are other programs for the deal with money, job. Mm-hmm. Different programs. Yeah, like Debtors Anonymous is one. Yeah, it's the same idea, the 12 steps, but it's focused on job. Окей, 1 second. Yeah. Я занималась, когда мне было еще 17 лет, я занималась драмой, то есть театром, и меня всегда спрашивают, ты не хочешь с детьми позаниматься? И, видимо, тогда уже начинала. А когда переехала в Лос-Анджелес, то это было тоже и выступление, и было много вызовов в жизни, и я получала дары от Бога, и я приходила много ясности, и особенно много помощи, много помощи снаружи. И я понимала, куда двигаться, и в школе преподавала, и уроки фортепиано давала. И эта помощь снаружи, в том числе это были программы, разные программы. В том числе есть такая программа анонимных должников, которая помогает именно... То есть также идешь по шагам, но помогает сфокусироваться на вопросах работы, зарабатывания денег. Вот так. Thank you very much. Здорово, спасибо, Эми, спасибо, Ариэль, за вопрос. Я еще тоже от себя хотела задать вопрос, пока нет единичек и вопросов. Всегда ли Эми была, я ее вижу сейчас, она такая энергичная, делает кучу дел одновременно. Это просто так здорово смотреть на это, как у нее все получается, все вместе. И хотела узнать, она была такая же до программы или все-таки программа как-то так на нее повлияла, что она стала такой целеустремленной, организованной? Вот такой вопрос. Anna is asking you, Amy, you look so organized, energetic, and doing many things simultaneously, maybe. Was it like that, the same, your character before recovery, or the program changed you somehow? Oh, that's so sweet. I do think I've always been the overachiever, but I've learned, I think, to use my anxiety and this kind of thing to really be productive and very efficient. And also, it says in the big book, we do not drift into morbid reflection, worry, remorse, self-pity. It will diminish our usefulness. So I tried to stay useful. Да, сложные еще слова сразу. Сейчас, 1 секунду. Значит, okay, just, I will start with the second part. В большой книге говорится, что мы не должны жить в таких негативных состояниях, как саможалость, страх, недовольство. Can you please repeat the first sentence? Because someone was leaving and I got distracted. So the first sentence about...
I always have had this overachieving Ага. ever since a child. Yeah. But I think I use it now in a healthy way. Да. Я всегда имела в себе вот это вот такое желание действовать и достигать высот. Но сейчас в программе просто я это использую более здоровым путем, более мудро, более здоровым. Thank you, Эйми. Больше на пользу себе и другим. Ага. Спасибо. У нас осталось 3 минутки. Если кто-то еще хочет задать вопрос, то это можно сделать прямо сейчас. Можно включить микрофончик или поставить 3 единички. И мы будем закрывать нашу встречу. Amy, we have many thanks in the chat. Thank you so much for coming today. It was such a good experience to see you working Thank out. you. And I put, oh, thank you. What a joy. I put a great way to start my Monday. I put my number for WhatsApp, and I could put my email too, actually, if that's easier. And let me know if there's anything else you need. Otherwise, I hope you have a great day. And it was really nice to meet you all. Переведешь, Катя, да? Поставила в чате мой телефон, и также написала сейчас мой имейл. Если кому-то могу быть полезной, то я буду рада. А еще можно один вопрос задать, или уже времени нету? Есть 2 минутки еще. Эйми, I want to ask the question. If in a program the sponsor can tell the sponsee just that he doesn't allow him to be in a connection with someone who the sponsor thinks may be not good for recovery, maybe on the way to recovery, can he just interdict the communication with the other person? Is it how you see that? Переведешь на русский? Да, я спросила, если спонсор видит, что его спонсируемому какая-то связь, какое-то общение может вредить для выздоровления, может он просто запретить это общение? Okay. Do you mean for the sponsor to interrupt, let's say, if you're in your relationship and for them to tell you what to do, to give advice? Mm-hmm. No. Not even advice, but tell like, please just don't communicate with that person. Just stop. That's it. Oh, well, what I learned was they don't give advice. They give suggestions. So they might say, if it's danger, if you're in danger, if you're physical danger, then they will say you need to get out or have money on the side to be able to take care of yourself. But if it's not physical danger, then generally I think the sponsor would say, I suggest, like mine did, that you take 90 days off, or I suggest that you pray and ask your higher power, what is your next step? Things like that. Because the goal is for you to come closer to your higher power in the steps, not for someone else to tell you what to do. Mm-hmm. Так, хорошо. Переведу. У нас не принято в программе давать советы, но только рекомендации. И если этот человек опасен для тебя, то спонсор может посоветовать как-то уйти, как-то найти другой источник дохода. А если физически не опасен, то может тоже порекомендовать взять 90 дней не общаться с человеком или просто молиться за него или как-то еще по-другому. Okay, thank you very much.